Today I am going to teach multiplication of decimal number chapter 2 for class 7. Class 7 chapter 2 page 48, and our topic, today's topic is multiplication of decimal numbers. Yes, first of all, yes, you have to know about the decimal numbers. Yes, multiplication is very easy. Yes, you know multiplication is multiply means purina bahavani. Then decimal numbers. Yes, how can you represent a decimal number? Decimal number habisi karino. Masihana kangisi. And before going to teach or before coming to our point, that is multiplication of decimal number. First of all, yes, you have to know about the decimal numbers. What are the decimal numbers? I think you have learned in the earlier classes. Yes, I tell you today, decimal number. Decimal number habiti karino. Purina buti ko na taujeba. Decimal number habiti aikoina tara thokpi. Hairagasu khangnei isam samna habada. Sumaina taudana ngasai decimal habidi point duni. Point nambisibo ikoina kari kaugeda decimal fraction kawi. Kudamoina harbada 0.2, 0.5, 1.3, 1.5, 3.7, etc. Sidi masa ngaktani yamna namba yamna naigre. Sumaina taudana ngasai point nambida haidi tara thokpida paba masing habidi moji mapum nate. Integer haidana malai madu mapum ni mapum nate machet makai oibasing kamaina dasmik hair ka khangna ba point j namaga sumaina ta kuji mapum mamta nate machet makai ni haiba machet makai oiba haibadi fraction oiba masibo kone decimal fraction hair ka ju khangnai or decimal number hair ka ju khangnai mapum ta nate ko 0.2 haidadi tu mamang da 0 leitadi 1 yaudre adudi mapum bhadri 0.5 su ngasai mapum 1 yaugadaba tangkhai mo wali 1.3 haidadi 1 dagi na khare henba ko somewhat larger than 1 and less than 2 haidi 2 dagi na handaba 1 dagi na khare henkatpa tu sumai to dana masen makai jinjini adudi pare ihan hanbada aikoina masi nainadringai da fraction je masi khangji. Yes, first of all, yes, you have to know about the fraction. Yes, what is fraction? Yes, you have learned in the earlier classes about the fraction. Yes, fractions are divided into like this: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like that. Adudi proper fraction habisina kamai tauge. Proper fraction hairgana aikoina sidaida yengo proper fraction haibadadi machet makai ni machet makai se koi kamaina thamgani haidadi aikoi 1/2 thamba yare sumaina mathangda 2/5 thamba yare masi proper fraction ni masidi dagi masigi atradi masi division factor thambani yenthongna rakpa matamda nangi si haiba dasmik number or point number si tarakadoi ko si point number si sumaina sidagi tarakadoi ne adudi moisina aikoina proper fraction gaure adi proper fraction improper fraction da khena balai proper fraction haragana nangna si numerator mathak denominator makha mathak ga yenaba matamda mathak na pi aba ko mathak na pi aba makha na sauraba adui dadi proper fraction ne adudi improper fraction sina proper niko sina proper fraction name sina proper fraction improper fraction haragadi 3/2 yare adi 7/3 gumba adu differ in this case. Yes, what is the difference between these two? And in the first one, yes, when you look in the numerator and as compared to the denominator, numerator is less than the denominator. We call what a proper fraction.
And in the second case, yes, when you look this, yes, when you see this, numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator. Haidi mathak na saure, mathak na saure ko. Ado itadi masibuna aikoina improper kograne ko. Improper fraction and lakrane. Yare ko. Sini. Ado itadi aikoina mixed fraction se. Mixed fraction si matam chupada ma improper oidoini. Mixed fraction habisdi aikoina kamai toge da. Yango stayda 7 ko masing amada say 7 by or c hairzi 7 by 3 hairzi bitu 7 by 3 hairzi adu dadi 7 jdaida aikoina 3 na yen bataragadi yes when you divide by 3 how much you get yes 3 to the 6 can you understand this 3 to the 6 then 1 remains here. Amale me 76 kaidodi. Adudi masi kamai thamgoda game. Adu idadi si muta 2 whole number haga se. Si kaino sina divisor, sina dividend, sina quotient. Sina quotient ni quotient. Sina kaino dividend ni dividend. Sina divisor. Divisor. Sina divisor. To yango dudi. Sijina yango 7 the 3 ne yenta di 3 to the 6 1 leme. Maya de leba chobusi aikoina dividend kaure 3 to the 6 aina akoi yen thokoda phangiba yelom de leba masing right most de leba masing je sibuna quotient kaure adagi aroi bada sidaida Sida tariba lemhoba sarupsina aikoina remainder kaure remainder kaure ko sina remainder kaure adu idadi masi akoi karmaina thamba yage haidadi question jina hana thambiraba 2 je aduga sigi remainder sina mathakta thambaba then divisor wariba 3 jina makha da thambaba adu idadi sumai dodana quotient 2, remainder 1, divisor 3. Sumai dana 2 whole number reduce 2 whole number 1 by 3. Haidana sumai na thama pose shibuna aikoina mixed fraction. Khangani ko proper fraction haidadi mathak makha yengmada makhana chawgadamni mathak pikadamni to sidaida adagi improper fraction hargana mathak na chawgadamni makhana pikadabani. Mixed fraction habasi aikoi masi improper fraction gumbani adoi dani mo sumaina thambai wani mana masigi athasina kamai to geda mapu mama masiana maga loina na thamba mapu mama ga masiana maga loina na kamaina 2 whole number 1 by 3 sumaina adoi 2 dagi hentoe ko to sumaina thamba je sibuna aikoi na mixed fraction kawi adudi fraction haiba mayam je Yango sidayda amu aikoina puthokse wato onjin tawse ko sidayda ngasai divisor wariba 3 dune quotient wariba 2 dune ani je multiply to 2 ga 3 ga multiply to 2 3 ja 6 le plus remainder wariba do mathak to tinjalo kaya tare 2 3 ja 6 tadra 6 sigadi 7 dadra aduga say divided by 3 adudi 7 by 3 dum taraktra tari ko adudi sumaina thambagi mawongda sumai to dana thamakpa sibu ikoina kari koge da mixed fraction habini yanjen naba machet makai habini kamai yanjen nai mapunga machet ke yanjen yare ko machet jawn min fraction kore adu mapum yawbani ne sidai Nangasai, today mixed fraction. I mix the yanjanabane. Go the yanjanaba fraction. Smaina, I go an improper fraction motopi, and the improper fraction the key mixed fraction lakpane. Yareko Masini, Adudi, Shikangaba Matunda, among Yangasi, Shikangaba Matunda. I go in a fraction Zigi Matanga, I go Kangre. Yes, I think you have got some knowledge about the
types of the fraction, that is proper fraction, improper fraction, mixed fraction. After this, yes, we should learn about the multiplication of decimal numbers. That multiplication means purinaba of decimal numbers. Hadi masagi decimal number haitadi point number jing do. Yan dare ko sumaina point number jing se habadi dasmik number jing je machen makai jing je purinaba gi wari ni. Adudi masi mukhang gaida macher ma mo haige ko macher ma haige masleida jemo shigi machin sleida 0.1 Musik 0.1 hai kai yam pikraba value ni 0.1 ji 1 by 10 thami kamai thami no se 1 by 10 hai ta de apik puji on thok do ni it represents 1 part out of 10 parts having saruk tara thopui manung da amakhak oiba di yam piktra saruk tara thopui manung da amakhak oi haidi sumaina ka ka le yes count it how many boxes or square boxes are there 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, there are 10 square boxes. Square box tara layer. Adaida aina only one part, only one box is set. Haidi machu change ba ko. Sumain machu change. Adu idi mayang manadra ka di kya no tarani. Tara dunung da ama change. Kamaina represent tawni du ta di ha it should be represented by 1 by 10. Yareko, she 1 by 10. Adi kari haino, taragi manungda ama sede tore. And if I said this also, ani sange, adudadi, how can you represent? Nangamay dagane, adudadi 2 by 10. Taragi manungda ani. Sumai to dana saruk aina puthorokpa matamda habidi ratio asukki manungda asuk oi saruk tarai manungda ahum ni adigi kun gi manungda ani ni 20 gi manungda 3 ni adumai to dana haiba kanda sijanaba yaba fraction jing ne bise yandari ko adudi sigi fraction jing ji amuk aikoina tenjan na yen thorakpa matamda di sumai to ga decimal fraction haiba point number je tar ka doine khange ko adudi 0.1 equal to 1 by 10 dari ji marum khangabra 0.1 equal to 1 by 10 0.1 equal to 1 by 10 dari ba marum kari gino haibada masi tara saruk tara thopagi aisi mutalage ngasai gi duko saruk tara thopagi 10 parts manung da amakhak oiba adugi value du boy ko 0.1 an thamme khane ko adudi kamaina thamakpano haidari magi pikraba posak se koina represent haibadi tala ka doini represent to doije haidadi sidaida 1 by 10 hairam basi nangna sidaida decimal fraction do 1 thoke haidadi mathakta leiba value se hana thamgane abtu aduga nang asai denominator da 0 letra 0 leiko 0 leita di 0 yaubagi nangna point am nammo basi 0 ani yauram tadi ka ani changje laga namu da right side ti thira ga dam ko it should be counted from the right side sidai dana na thiba matam da count of matam da 1 right gi 1 dagi di point la tro to sik da wela ino 0 am yau bai ne adu di 0 ma yau ta di sumaina adu 0 point gi mamang da di nang 0 lei na 0.1 lei bane khange ko adu di 1 by 100 hai ta di yes. How can you put in decimal notation, that is in a decimal form? How can you put 1 by 100 in decimal form? Decimal form the command thamgani adu aitadi decimal form the thamge haitadi nana sida isa haibedo 1 do hana thamo ko adudi ka 0 ka yawi how many zeros are there 0 ani yaudra 0 ani yawi ko ha yawi ko adui dadi sumaina 0 adui dadi 0 ni yaudi ka ni changjal laga namo haibena tro 0 ni yaw tu 0 ma yawgi kam tang changjal mani 0 ni yaudi ka ni tang changjal adi 1 ji ke kam lere 1 2
2 0 ni yaugi ka ani 1 2 yare ko 1 2 sumai changjen gre se 1 sauni iro then 0 sumai ni ire then ka ani changjel 0 ni yau ta di aduga point na mo the point ki mabang da di always 0 0.01 ne khangani ko du de represent to ko hele dra 1 by 100 adi 1 by 100 ta 0 ni yaure 0 ni yau ta di nang 1 do hana thambiro ka ni changjel di 1 ga changjel ngai le ta di 0 hapo and if there is no any other number you have to put 0 then count from the rightmost side then yes if there are two zeros and you have to count two ways there is 1 2 like this ko sumaina adudi ka ni changjel number name to sini adudi dadi sumaina sisu fraction ni adudi decimal number point number the one to put the boy koina decimal fraction highway one ya darni ko decimal fraction can you understand this all of you yes okay adudi sidai da decimal fraction noi khangre adu decimal fraction je kamaina multiply to bodage how can you multiply the decimal fractions decimal fraction jingji or decimal number jingje kamaina purina gadage hai ko kamai purina ni ha usi kamai purina gadage hai da di yam samba ma hai ge se si jimai muthalage okay si muthalage or sidai aina hai jo hai ge se Yodo, yes, see here. Now you have to multiply two decimal numbers. They are same. There is 0.1 and another one also 0.1. Yes, they are same. And I will tell you different numbers also. Yes, 0.1 ga 0.1 ani se puri na ba matamda. Nang na 0.1 se kya ga mane hai kre? 1 by 10 ga mane hai kre ko 1 by 10 ga asai namjala ko do 1 by 10 ga adudi mai ju kya legani 1 by 10 mai ju 1 by 10 mai ju 1 by 10 1 by 10 ani then mathak se multiply toro sigi 1 1 to 1 into 1 you have to write like this and 10 10s are 100 10 10s are 100 ha this shumai thame okay 1 into 1 thì क्या था रे 1 100 थी सिले रे तो अभी पूरी नंबर से क्या था रे नहीं थम चलो क्या था रे तो साइकी तो 1 थमो हाय दे 1 थमे तो and मखा द 0 क्या ले how many zeros are there are 2 zeros अभी दादी काली संजलो है अभी संजन में लेब्रा 1 के मथक दा तो पर सिंग लेते लेत्रगदी कई लो है बा 0 लो है बा 0 लो है तो लौरे को अभी काली सुरबा हां काली सुरे को दिजे सुरे then 1 2 से द पॉइंट नंबर तो then पॉइंट में कई लेबा 0 ना हपचन गदा बा अभी 0.01 अभी मल्टीप्लाई तो वो खंगनी को खंगे को then another number ai koi dum yengsi अखोई another number जे अखोई येंगा अदुम तौब याई अतोप number जी अखोई ना से हेक्टे येंगा जी 0.2 into 0.3 से multiply तो जे how can you multiply this 0.2 into 0.3 first of all yes you may write like this but you may write in the short form also adu yam ten na hot pado adu su lei tagla ka doi ni ko duna si hana no gi like the yauri ba no gi textbook yauri ba form do ni ko textbook ta na ta bada ai koi na yam samjan ba short form gi technique lady adu ju no da ta ka doi ni ado sidi yam no koi thok pa mo ni hana khangi ji adu 0.2 into 0.3 अदुदी सी कमाइना हाइगने हाइबा से सी 2 सुमाई बिदा 1 by 10 1 by 10 ना हाइगी बगुमना
माजू क्या लागनी हाँ 2 by 10 into 3 by 10 then क्या आता है 3 2 जा 6 2 into 3 मतलब तो multiply तो रो 2 into 3 then 10 10 जा 100 2 3 is 6 divided by 10 10 is 100 then how can you put the decimal point yes you have to write first like this 6 irani and how many zeros are there 2 zeros adu dadi kaani jangal di zero lere adu di 0.06 kaani jangal me na me point ki mana zero dum lege dabni ko adu di 0.06 tare ko hojik ta multiply to ko 0.2 ga 0.3 ga je 3 to 6 3 0 0 0 to 0 0 the 6 0 0 adi ka ani chagjalaga amma chagjale ma amma chagjalam ta di amma ani shure adu di amma ani nam 0.06 adum ta dra adum ta ko aduni sina samjan da tokba noi gi lai gi model du yenga ga tobani sina ko sini adu di noi decimal fraction je noi puri na ba hairadra hairani ko adu siana kango aduna decimal fraction si kadai digi lakpono yes decimal fraction come from the proper fraction improper fraction or the mixed fraction like it moi digi lakpo ngaktani sumaina short form da point namaga thambani yentho ka na ko yam lona khaninga oide aduna fraction ni no yam tamgre you have learned in earlier classes different types of fractions were learned or have learned in the earlier classes but today you should just try to know about the multiplication of the fractions aduna multiply to buje ta kare yare ko se sumaina multiply to godoi ni adu multiply to raga sumaina ta godoi yamna short form da thamba yai short form da thamba si aikoina sigi short form da thamge se sigi short form da thamge hai ta di 0.2 into 0.3 yes how can you put in the short form da thamge hai ta di 2 3 ja 6 sumai tha bani to masing jing 0 na ta masing je 2 3 ja 6 thame ko 2 3 ja 6 thame then mathang da decimal point number ji thiro right thi ga mi ama changjala nami ma jo ama changjala nami adai da ani do yangadi 1 2 natra adai da di 2 ai dan ka ni changjala 0 lai tabani na changjala ngai lai taba aduna 0